Welcome everybody to our session on people-centered innovations and community justice. I am Fabrizio Guariglia. I'm IDLO's director of the Hague office. We have 4 speakers today with us that are going to present on experiences and initiatives that innovate on the community justice. I'm going to give first a couple of ground rules. First is you all have a handset for interpretation. Channels for interpretation are 1 for English, 2 for Spanish, and 3 for French. The whole session will last 1 hour and 20 minutes, and there will be plenty of space for questions and answers at the end of the presentation of our speakers. So allow me now, please, to give the floor to IDLO's director, Mrs. Chan Beagle. Excellence, Monsieur le Ministre, colleagues and friends. On behalf of the International Development Law Organization, it's a pleasure to welcome you to this discussion. I think that most of you know that IDLO is the only global intergovernmental organization that is exclusively devoted to promoting the rule of law to advance peace and sustainable development. And therefore, we are very pleased that this year's forum focuses on a topic that we think is crucial: building more just societies, a rule of law agenda for a post-COVID world. Because we know that justice only becomes a lived reality when people can access it. And for too many people around the world, it remains unattainable. Even before the pandemic, more than 1.5 billion people had a justice problem they could not resolve. And that justice gap can only be narrowed if we put people and their justice needs at the center of justice systems and reorient legal systems towards justice for all, not just a select few. A people-centered approach works from the bottom up to empower justice seekers, and from the top down to ensure that laws and institutions are delivering fairer and more satisfactory outcomes. It's particularly important to bring justice closer to the people by working with and through communities where the overwhelming number of disputes in the world are resolved. By one estimate, informal community-based actors, such as customary leaders, resolve approximately 80 to 90% of justice problems in the global south. Some of the most common justice issues that women face, such as inheritance, property disputes, and gender-based violence, are resolved or adjudicated through informal pathways. So today we will hear from IDLO's partners about people-centered innovations from 4 very different parts of the world that have delivered concrete results in their own communities. The first is the Community Justice Program in Uganda, which partners with the government and communities to provide vulnerable and marginalized people with justice services. This program prioritizes the justice needs of women and girls and works through both formal and informal systems. We will also hear about the Cadre Consultation that IDLO has facilitated in the Sahel. These are consultative bodies that bring together criminal justice officials, traditional leaders, and civil society representatives to identify and jointly address justice problems in their communities. And we're honored to have the Minister of Justice of Niger to share his insights with us today. A third example is from Somalia, where IDLO is supporting the government to link formal and informal justice systems through alternative dispute resolution centers to both increase access to justice and promote greater respect for international human rights standards. And fourth, we will hear about the municipality of San Pedro Sula in Honduras, which worked to address the root causes of violence and insecurity in the community by increasing legal awareness and support services. And at the heart of people-centered innovation is the common aim of ensuring that justice is fair, accessible, and effective. And while every legal system is unique, sharing experiences can open us to new ways of thinking and help us reimagine what is possible in our own contexts. As members of this growing movement for justice for all, I hope the discussion today
will inspire you to act, to innovate, and to accelerate progress towards our common goal of a more peaceful, just, and sustainable future. Thank you. Thank you, Mrs. Spiegel. And now I would like to invite Mr. Igta Abdullahi Mohammed, Minister of Justice of Nigeria. His Excellency, please, can you go to the podium? Madame la Directrice Générale de l'IDLO, Monsieur le représentant de l'IDLO à La Haye, Mesdames et Messieurs les membres du panel, Mesdames, Messieurs, à l'entame de mon propos, je tiens à vous exprimer mes remerciements et ceux des membres de ma délégation pour cet espace de discussion que vous avez bien voulu créer pour nous permettre d'échanger sur un sujet qui me tient à cœur, la justice de proximité ou community justice en anglais. L'accès à la justice est au cœur d'un développement inclusif et durable. Sans la certitude juridique qu'un contrat sera honoré ou que la proximité de la terre, la propriété de la terre que l'on cultive sera protégée, le commerce ne peut se développer et les moyens de subsistance peuvent être menacés. La justice est également essentielle pour construire et maintenir la paix. Sans une réponse efficace et juste aux crimes et violences, les populations restent très vulnérables et dans l'insécurité avec leur sens de la justice bafouée. Mais la justice ne peut contribuer au développement durable et à la construction de la paix que si elle est accessible aux justiciables, c'est-à-dire si la justice est proche des populations. Pour la majorité de la population mondiale, ceci n'est pas le cas. Partout au monde, les justiciables manquent d'argent ou les moyens de se rendre au tribunal ou de se faire représenter, ne connaissent pas leurs droits ou ne sont pas en mesure de les exercer et font face à des procédures trop compliquées et des affaires qui traînent pendant des années. En novembre 2012, la République du Niger a tenu les États généraux de la justice, un processus inclusif de concertation visant à évaluer l'état de la justice dans notre pays et à esquisser les pistes pour son amélioration. L'amélioration de la justice, de l'accès à la justice et le rapprochement de la justice des populations, y compris celles vivant dans les régions périphériques, sont ressortis comme les priorités majeures. Je voudrais vous présenter les profondes réformes que le gouvernement nigérien, et notamment le ministère de la Justice, avec l'appui de ses partenaires, ont entrepris pour rapprocher la justice des communautés sur plusieurs plans. Je cite, il s'agit de la création de l'Agence nationale pour l'assistance juridique et judiciaire en âge, avec un bureau dans chaque tribunal de grande instance qui permet l'accès à la justice à des personnes vulnérables par le biais de l'assistance juridique et judiciaire. D'ailleurs, en plus des efforts du gouvernement, l'ANAJ est appuyée par IDLO pour la prise en charge des honoraires des défenseurs judiciaires commis d'office qui interviennent dans les audiences criminelles pour assister les parties au procès. La réforme des assises, qui se tenait environ une fois par an au niveau des cours d'appel par la création des chambres criminelles au niveau de chaque tribunal de grande instance et qui tiennent des audiences chaque mois. Cette réforme en particulier a permis de rapprocher la justice des justiciables en accélérant le jugement des dossiers criminels et en assurant que celui-ci est fait dans les endroits plus faciles accessibles à la population. L'élargissement de la carte judiciaire pour la construction et l'opérationnalisation de nouvelles juridictions, dont les tribunaux d'arrondissement communaux et les tribunaux d'instance, et nous avons en perspective l'opérationnalisation des tribunaux de foncier rural.
la mise en place des comités régionaux de coordination de la chaîne pénale au niveau de chaque tribunal de grande instance et de chaque cour d'appel et la création des cadres de concertation de la chaîne pénale avec l'appui de IDLO. Rassembler les institutions judiciaires, mais aussi les organisations de la société civile et les dirigeants communautaires, tout en favorisant une action conjointe, contribue à la participation locale. Madame la directrice générale, Monsieur le représentant, distingués partenaires et collègues, nous avons donc fait des progrès considérables, mais ce travail ne pourra jamais être considéré comme terminé. Malgré les défis, il est nécessaire et possible de continuer à progresser pour rapprocher la justice des communautés. C'est pourquoi cette session visant à partager les expériences et les meilleures pratiques avec un groupe aussi riche de partenaires internationaux est si vitale et importante à mes yeux. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci, Votre Excellence. I would like to welcome now our four speakers to join us here, the stage. Okay, let me introduce our speakers. We have Maître Mamadou Badingou Diawara, magistrate, former prosecutor at Bamako's Economic and Financial Special Court, master trainer. We have Mrs. Lilia Umaña Montiel, former deputy mayor from San Pedro Sula in Honduras, human rights advocate, experienced manager and entrepreneur. To my right here, Mr. Ahmed Ali Adam, Director, Alternative Dispute Resolution Department of the Federal Ministry of Justice in Somalia. And to my immediate right, Mrs. Liliana Adrico, CEO of the Ugandan Association of Women Lawyers, FIDA, in Uganda. So we're going to start with Maître Mamadou. Est-ce que vous voulez faire votre présentation? 6 minutes, monsieur? Merci. Merci, mesdames et messieurs. Bonjour. Merci, monsieur le ministre, à votre honneur. C'est vraiment avec un grand honneur que je fais face à une telle assistance pour donner en quelques minutes ce que nous avions comme expérience des cadres de concertation des acteurs de la chaîne pénale au Mali. Il a déjà dit, comme nous n'avons pas assez de temps, moi j'ai été avocat général à la cour d'appel de Mopti, qui est le centre de notre pays, qui est actuellement l'épicentre même de l'insécurité de notre pays. Peut-être beaucoup de gens savent maintenant, les 2/3 de notre territoire est vraiment pratiquement entre les mains des extrémistes religieux. Donc, moi, j'ai été là-bas comme procureur, avocat général. C'est comme ça que, je veux vous dire, nous avons constaté quelque chose. Que depuis notre indépendance, c'est-à-dire une 60aine d'années, nous nous mettons à dire le droit sans rendre la justice. C'est bizarre, on disait le droit, certainement, mais on ne rendait pas la justice. On n'avait pas compris tôt, jusqu'à ce que nous avons vu que la justice qui était rendue au nom de notre peuple et qui est également ce peuple qui est le créancier de cette justice, en tout cas qui demande justice, ne se reconnaissait pas dans ce que nous faisions. On rend un litige entre eux, aucune partie n'est satisfaite. Et nous avons remarqué dans cette région, jusqu'au nord de notre pays, peut-être certains l'ont entendu, Tombouctou, Gao, Kidal, Menaka, Taoudeni. Alors, jusqu'à ce niveau-là, les gens réchignent à venir devant la justice et les conflits
armée ne s'éclatait que lorsqu'il y avait une décision de justice rendue. Bizarre. Au lieu que la décision mette fin, non, c'est la décision qui suscite le conflit. Donc ça veut dire que nous disions un droit que la communauté locale ne se reconnaissait pas. Voilà un peu quand l'IDLO est arrivé. Au départ, on était très méfiants, ils peuvent le dire, ils peuvent le témoigner, parce que généralement, nos partenaires ils viennent avec le produit fini. Mais IDLO est venu nous dire, quel est votre problème? Nous, acteurs de la justice. Et c'est comme ça que nous avons mis à table nos problèmes, et on a compris que la justice étant transversale et étant inclusive, nous n'étions pas les seuls. Seuls les acteurs de la justice ne pouvaient pas réussir à rendre une justice saine et à préserver les droits. Voilà comment, petit à petit, nous avons créé le cadre de concertation. Et on l'a appelé les acteurs de la chaîne pénale, acteurs de la chaîne pénale qui avaient exclu un certain nombre de personnes parce qu'on pensait qu'aux magistrats, greffiers, notaires, huissiers de justice. Alors nous avons compris que non, peut-être que nous sommes acteurs directement, mais les autres, la société civile, telles que les légitimités traditionnelles, d'autres l'ont appelé les autorités coutumières. Mais nous appelons les légitimités traditionnelles, c'est-à-dire les chefs de village, ils ne sont pas administrativement des autorités, mais quand même c'est des légitimités. Les religieux, la population croyait plus en leur justice qu'à la justice moderne. Nous avons dit, mais comment faire pour mettre ces deux ensemble? Voilà, petit à petit, nous avons appelé toutes ces communautés à nous rejoindre pour qu'on puisse donner un modèle. Et c'est cela qui a permis à ce que la justice qui était même arrêtée dans les régions du nord et du centre, parce que beaucoup de juges avaient déjà déserté leur coin du fait de l'insécurité, mais petit à petit, cette confiance est revenue parce que ces acteurs de la justice sont venus parler entre vous. Ce qui peut être peut-être normal dans la plupart de votre pays, c'est que chez nous, même les acteurs qui sont directement, qui appliquent la justice, en fait, ne se comprenaient pas. Procureur, officier de police judiciaire ou magistrat, greffier, en fait, chacun évoluait dans un vase clos qui faisait qu'on créait plusieurs justices dans la justice. Il y avait l'inégalité des citoyens face à la justice. Quand vous partez dans une unité de police judiciaire A, pour les mêmes faits, les mêmes procédures n'étaient pas appliquées que quand vous allez dans une unité de police B, pour les mêmes faits. Donc les citoyens étaient inégalitairement traités. Voilà comment ce cadre de concertation, comme c'est juste une introduction, a été mis en place, a permis de mettre en synergie les efforts et nous a donné des résultats extraordinaires. On a joué sur les délais de détention, entre toutes les violations de droits. On a joué sur même l'emprisonnement, en fait, séparer les quartiers des femmes et des hommes, créer des quartiers de mineurs. On a assaini au niveau des juridictions. Les détentions ont baissé de 62% durant les 5 ans. Donc voilà, une minute. Donc voilà juste le cadre dans lequel nous avons évolué et nous essayons de faire avancer la justice à notre niveau. Peut-être dans les questions et réponses, nous allons rentrer en profondeur pour expliquer comment nous disons le droit sans rendre la justice. Je vous remercie. So now we're going to hear Mrs. Lilia Umaña Montiel from Honduras. Lilia, y te hago un signo cuando te quede un minuto. Good afternoon to everyone. I'm honored to be here with you today and also very glad to represent my city and my country. I would like to share in a few minutes what we deployed with great development results with IDLO.
Allow me to switch to Spanish. San Pedro Sula es una ciudad que cuenta con 1.3 millones de habitantes, la ciudad más importante económicamente porque genera el 40.8% del Producto Interno Bruto Nacional. Es un hub logístico y por ello también cuenta con algunas características especiales. Estas también hace que la ciudad experimente fenómenos como el migratorio, como el desplazamiento forzado por violencia. Y en ambos casos, la ciudad es tanto expulsora como receptora. Esto también genera efectos colaterales en la dinámica social como producto de ello en el mismo municipio. La ciudad también entrega una red de servicios que acuerpa o sostiene las redes de servicios sociales del gobierno. Por ello, para contextualizar un poco, por ello también irán comprendiendo en el proceso de la explicación por qué fue necesario o por qué acudimos al modelo que nos encuentra hoy aquí. El modelo de atención, el modelo de respuesta, es una metodología estandarizada, que es una respuesta institucional articulada con la participación de más de 17 actores e instituciones que hemos logrado coordinar a través de los 3 niveles de prevención de violencia. El proceso y este modelo permitió a la ciudad poder tomar acciones importantes y de planificación y reorientar sus esfuerzos. Hubo reestructuración de los servicios sociales, de los servicios que entrega la alcaldía. El modelo define protocolos y también define rutas de atención, sobre todo en la atención diferenciada de intervenciones. También el modelo nos ayuda a optimizar y mejorar el acceso de estos servicios y lograr llevarlos más cercanos y eficientes hacia las comunidades. Pero ¿cuál es la ruta que nos trae hacia acá? Además del modelo per se, hubo el diseño de un sistema de información que es un sistema de asistencia social municipal que permite pues, obtener data desagregada y poder orientar mejor los esfuerzos del gobierno y sobre todo mejora de atenciones y hacer evaluaciones también. También proyectar demandas y todo lo que podemos nosotros proyectar para poder mejorar los servicios y el acceso a ellos. En la elaboración de políticas públicas, ese fue un asocio muy importante porque nos permitió construir diferentes políticas públicas para la niñez y la adolescencia, para la mujer, para las personas con discapacidad, para las personas que viven y laboran con VIH y también con el resto del equipo y otros socios estratégicos se desarrollaron políticas como la de cultura y arte para la inclusión social y también un mecanismo municipal de atención humanitaria para las personas desplazadas por violencia. Todos estos instrumentos han llegado a ser los mecanismos más importantes de fortalecimiento que tiene la institución. Y gracias a esa ruta que se construyó a través de este modelo en asocio con IDLO, logramos dar pasos importantes que nos traen aquí hoy. Uno de los temas importantes de este proceso fue desarrollar una campaña que nos permitiera socializar el modelo, que permitiera conocerlo, que la ciudadanía conociera sus derechos, pero también que la ciudadanía conociera cuál es la manera de accesar a la atención, de accesar a una respuesta, de accesar a un servicio y sobre todo de accesar a una atención diferenciada en los casos necesarios. Así que esto fue un proceso, una campaña importante de socialización que alcanzó más de 1 millón de vistas, resultados en los diferentes medios, y también ha sido importante porque complementó con uno de los proyectos más importantes de vinculación comunitaria, sobre todo porque era la promoción y la participación de los jóvenes. Aquí, en este proyecto llamado Píxeles de Vida, los jóvenes a través de un proceso de formación y a través de la fotografía artística pudieron mostrar una perspectiva diferente de sus comunidades. Jóvenes en su contexto de violencia, en su contexto violento, pudieron mostrar una percepción diferente de su comunidad. Pudieron ver su comunidad con esperanza, con otros ojos y pudieron hablarle
a toda la ciudadanía, mandar un mensaje potente. Esa metodología fue muy innovadora porque además de que logró la participación de más de 45 jóvenes, logró que ellos pudieran empoderarse, mandar un mensaje fuerte, ser líderes de su proceso y también pudieran participar en eso como un emprendimiento y medios de vida. Y ellos quedaron con ese proyecto, multiplicándolo en su comunidad. Desafíos muchos, pero para subrayar 3 probablemente más importantes. En estos procesos, la sostenibilidad y la voluntad política hacen la diferencia, definitivamente. Pero también lo hace que en la agenda estemos todos, el sector público, el sector privado, la academia, sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y la cooperación internacional. La cooperación internacional que debe sumarse a la agenda del municipio, que debe entender cuáles son las necesidades, el contexto, diseñar soluciones y fortalecer con los recursos y las competencias que obtiene. Y para cerrar, ya sé que ya no hay tiempo, quisiera contarles que San Pedro Sula logró en 8 años instalar capacidades gracias al asocio con la cooperación internacional. Pero esos servicios lograron elevarse, reenfocarse, rediseñarse, precisamente porque el enfoque era lograr mejores niveles de acceso a los servicios, ser más cercanos a la comunidad, asegurarnos de su integración y la vida comunitaria con esperanza, con paz, porque esa es la misión que tenemos como autoridades. Pero también ese es un proceso que no podemos solos. Y para cerrar quisiera hacer una invitación importante, porque creo que todos estamos en la misma agenda. En la mañana decían, la justicia social es responsabilidad nuestra, no solo responsabilidad de una parte. El gobierno no puede solo. Debemos participar todos y ser responsables. En la medida que transformamos nuestras comunidades, convertimos en un mundo más justo. Muchas gracias. Thank you, Lilian. Now, I would like to, Lilian, you want to go first? Good afternoon, ladies and gentlemen. I want to thank IDLO in the utmost for giving us this opportunity to share our experience this afternoon. Access to justice is a core element of the rule of law and an essential prerequisite for the protection and promotion of human rights. Despite our government's effort to fulfill this obligation through the creation of a formal grievance mechanism and a supportive legal framework, multiple challenges still exist. And these include, among others, the complex court processes that are difficult to navigate, prohibitive legal costs, and long distances to the service providers, among others. Justice seekers have invariably resorted to the available community structures to address their legal issues in an expedient and cost-effective manner. Traditional, cultural, and informal legal systems have in turn played a key role in the provision of justice, as well as the promotion of social cohesion through their restorative nature. The role of community justice actors was best displayed during the lockdown periods of COVID-19. They became the primary justice providers to our clients where we were not able to reach due to the lockdown restrictions. In the past 3 years of FIDA Uganda programming, CJAs have handled 23,163 cases out of a total of 64,340 through their various interventions. It has therefore become more evident for us as an organization to continue to tap into this resource and to ensure that we intentionally include them in our programming. Some of the tangible benefits of working with CJAs is that they fill our human resource capacity gaps. They are able to reach in areas where we are not able to reach. They are a key resource in promoting agency and catalyzing movement growth within the communities that we serve. They have become change agents and advocates of their own, in their own right, and they speak best to the issues that affect them. FIDA-led community social accountability forums have motivated CJAs to form community watch entities
that continuously hold duty bearers to account on their mandates. As we do our work, we have intentionally also tried to align the informal and the formal sectors to ensure that they speak to one another. It is still a work in progress, but I'll share a few successes. We have trained local councils, a creation of statute on the basic tenets of the law, encouraged women to take up leadership positions on these council committees that have in turn provided the much needed gender lens to their processes. We have ensured to co-opt key duty bearers from the local authorities, including land officers, probation officers, community development officers, onto the CJA compositions to ensure sustainability beyond the project lifespans. We have also, through joint institutional mediations that include the officers that I have mentioned that are on the local payroll, proven to have had them prove to us that they, through these mediations, that they are a quick and efficient way to dispose of their cases. Their mandate does lend credence to the processes. We have successfully lobbied for the co-option of cultural leaders onto formal justice actors platforms, otherwise known as the district chain link committees, a key decision-making platform on the dispensation of justice. This has provided them with an avenue for sharing experiences, challenges, and opportunities in the course of executing their duties. Their presence on these committees in a way does legitimize their interventions in the communities. We've ensured to develop case reference manuals, translated them into local languages to guide cultural leaders. As a result, we have seen a more gender-responsive approach to their case handling processes. We see an increasing number of male champions, key proponents of gender equality among the cultural institutions. We have influenced and engendered cultural spaces that were previously preserved for men and influenced their committee compositions to include women, again providing the much-needed gender lens to their decision-making processes. One of the key outcomes of these interventions is a pronouncement by the cultural leaders against refund of bride price in cases of divorce and separation from abusive relationships, a very big win for us as advocates against repugnant customary norms that violate women's rights and their dignity. We have collaborated with judicial activists that have agreed to conduct mobile courts within the underserved areas, drawing on the support of the CJAs to mobilize community and witness attendance. Some of the emerging issues as we do this work is that we have started to see some of the cultural institutions-led mediations informing formal justice processes, such as the plea bargaining process within the criminal justice system. We have had instances where the courts of law have made reference to the cultural processes informing subsequent jurisprudence. There has been a veiled call to codify, document the cultural institutions led processes to enable them become reference points, as we do have precedents in the formal justice system. The debate is whether in codifying, we won't in a way be subjecting the informal justice sector to the same systemic barriers that they are trying to run away from. I'll just quickly share the opportunities as we see them. We recognize the centrality of the role that the CJAs play in the provision of access to justice. A recent study by FIDA and other like-minded organizations funded by NAMATI demonstrates this role very well. Their social impact is self-explanatory, and we are convinced that their economic impact should make for good reading. We hope to commission a study on this impact that they have had on our economy. A quick analysis of the budget that was provided in the last 1 year for community justice actors is at 13%. This 13% enabled them to handle 36% of the total number of cases handled. Because of the role that we play, we believe that our collective interventions should reflect their level of effort. They deserve tangible state recognition and support, especially in the absence of national legal aid law. We should, however, take extra caution not to over-regulate and stifle their autonomy and flexibility. As legal aid service providers, we take pride in the contribution we have made to the national, regional, and international development agendas. SDG 1 on ending poverty, 5 on gender equality,
and 16 on peace, justice, and strong institutions come to mind. Our appeal is that due recognition should be given to the CJAs for the role that they have played in contributing to the development in our various countries. Thank you for listening. Okay, then, last but not least, Ahmed, please. Welcome to the podium. Thank you. Leading 7 minutes, perfect. Very good. Very good. We have 7 minutes and 20 seconds. Good afternoon, ladies and gentlemen. I want to thank you to IDLO for this opportunity, exchanging the ideas. First of all, allow me to provide overview of the Somali customary and informal justice system, known as HER, to have a concept in context of Somalia. That's one of the legal framework in currently used in Somalia. Somalia has long history of restorative justice using alternative dispute resolution method to resolve conflicts in a conventional way. Negotiations, mediations play a key role in dispute resolutions with the objective to promote peace and stability among the community, especially in the rural area. The strength of the HER builds the legitimacy of the traditional elders, strong oral culture with traditional norms and values used in resolving conflicts. When the Somali system collapsed in early 1990s, the basic justice institutions were affected by several challenges: lack of access to fire, and equitable justice to still one of the main obstacles towards instability and reconciliation in Somalia. In its absence of functional formal legal system, HER played a critical role in delivering justice and maintaining social cohesion. Nowadays, HER is an integral component of Somali life. Most of Somali justice seekers, 80 to 90%, prefer to use informal justice because it is faster, culturally accepted, accessible both geographically and financially compared with the former courts. Moreover, HER is perceived as more reliable, less corrupted than the former justice system. Therefore, the Minister of Justice and Judicial Affairs of the Federal Government of Somalia, with the support of IDLO, initiated a critical engagement with the modern customary system meant to improve the standard and compliance with the national laws, international human rights principles, as may know. Customary informal justice systems are often not in line international human rights standards, and not comply with the human rights standard, and characterized by a number of bias and potential discrimination that may be addressed. First step undertaken minister was to develop in 2016 national health policy that outlined a number of key principles to follow, complementary with the formal justice system, compliant with the human rights, gender equality, promotion of the children's rights and best interests of the children, legitimacy of the educators, respect and inclusion of the minority. First of this, with the IDLO's financial support of international, first and foremost, government of Netherlands, European Union multilateral program, such as Joint Justice Program led by UNDP, Minister of Justice start to process and reform initiative customary justice through the establishment of area centers. These area centers are community houses where traditional elders rely for justice following the set standard principles to close collaboration with the ministry. Through the establishment of area centers, ministers seek to promote fair and equitable access to justice for Somalia, with a special focus on women and other vulnerable categories, leading to improved human rights protection, increasing stability, advancing social development and cohesion. To the date, there are in Somalia 25 area centers, 15 supported by IDLO and 10 supported by UNDP. That center shows a number of promising practices, especially in terms of inclusion, justice service delivery, compliance with the human rights standard, as the way Somalia now. Area centers are well integrated to community level, refer cases to a formal justice system if the cases are out of their jurisdiction. Notable area centers settle every year more than 5,000 civil disputes, and case minor of offensive. Serious crimes must be referred to a formal courts. Area centers operated according to the standard operating procedures. They have a code of conduct, GBV referral protocol, regulated internal process with a special focus on case management, case recording, and referral and GBV. The staff and educators have been capacitated on the issue of SOBs, as well as on human rights basic principles, other key skills like mediation, in order to improve the quality of justice delivery and mitigate risk of discrimination.
Somali customary and informal justice system, women are not decision-making role participating, but now women educators and community paralegal families are playing a critical role in managing case concerning women, interview, body check, provide assistance. That is a result of progressing gradually. I'm glad to discuss more about this in our roundtable to learn more experience of the estimation justice. Thank you. Okay, thank you so much, Ahmed. That was 5 minutes on the dot. Impressive. So we're going to open up for questions, and I'm going to ask a common question to all 4 speakers to kick off. And that relates to the link between community justice initiatives and state-based justice structures. And you all touched on that. And the question, obviously, could be an underlying tension there, but how do we overcome that tension and build the synergies and the coordinated efforts that are required to deliver people-centered justice? So maybe you want to start with and we'll do it. We can do it from here. Merci. 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 En fait, quand nous parlons de justice communautaire chez nous, comme je l'avais évoqué dans mon introduction, c'est les légitimités traditionnelles. C'est-à-dire que dès lors qu'un conflit survient, les gens ils ont le réflexe d'aller voir soit les chefs de village ou les chefs de communautés religieux. Et généralement, ils acceptent facilement les décisions de ces personnes. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Quand la justice moderne est arrivée, il a non seulement dénigré cette justice, et il a instauré des nouvelles règles en excluant carrément cette justice communautaire. Voilà la tension. C'est pourquoi il y a cette tension. Et puisque c'est l'État qui vient s'imposer, donc les gens ont laissé la justice communautaire pour maintenant s'adresser à la justice moderne. Et comme je vous l'ai dit, avec ces procédures longues, ces dysfonctionnements, donc les gens sont tombés de nu. Est-ce que vous voyez? Donc, mais aujourd'hui, avec ce projet-là, nous avons essayé de faire revivre cette justice communautaire et non seulement le faire revivre, mais l'arrimer à la justice moderne. Et comment? On a créé des systèmes en fait, pas créé, on a recréé, faire revenir le système de Kadi. Kadi, c'est au niveau religieux, musulman, c'est celui-là qui est chargé de trancher les litiges, mais principalement en matière civile, mais il y a des petites affaires d'infraction qui peuvent passer où ils peuvent avoir des ententes là-dessus. Donc, on a créé cela et on l'a fait intégrer dans le cadre de concertation des acteurs de la chaîne pénale, de sorte qu'aujourd'hui, à Gao et Tombouctou, et quand ces autorités rendent des décisions, ces décisions sont le plus souvent homologuées devant la justice moderne. Donc, on vient les homologuer. Et aujourd'hui, ça nous a permis de créer, parce que nous avons beaucoup de litiges fonciers chez nous, c'est franchement la bombe qui explose toujours. Et aujourd'hui, puisque les 80 ou 90% de nos terres ne sont pas immatriculées, donc c'est les légitimités traditionnelles qui gèrent ces terres-là, d'où beaucoup de conflits. Et aujourd'hui, l'État a demandé de créer dans toutes les localités les commissions foncières qui sont dirigées uniquement par ces légitimités. Donc, au lieu que le litige vienne, un litige, la justice n'est saisie que lorsque la légitimité traditionnelle fait un procès verbal de non-conciliation des parties ou de non-résolution du problème. Et ça vient à la justice en ce moment. Sinon, quand les personnes s'adressent directement à la justice, on les renvoie devant ces commissions. Et cela a fait diminuer les litiges dans les zones où ça fonctionne, parce que pas partout, les zones où ça fonctionne. Le dernier chiffre que j'avais, c'est de à peu près 45 à 50%. Okay. Ça fait diminuer en tout cas les litiges devant les juridictions. Pendant que quand ça venait devant les juridictions, les procédures étaient parties pour 10 ans. D'en bas jusqu'à la Cour suprême et jusqu'au niveau des exécutions, les incidents d'exécution, c'était parti pour 10 ans. La cassation. Exactement. Pendant que quand les légitimités tranchent et que les parties sont
et accepte cette décision, c'est tout de suite. Donc c'est ce que je peux dire pour l'instant. Merci. Lilian? A través de el proceso de construcción del modelo, se lograron identificar los actores y asimismo las competencias, los recursos y cuál es la participación de cada uno en las diferentes temáticas. Por ejemplo, en las rutas de atención definidas para ciertas poblaciones, quién participa en qué etapa del proceso, cuál es su competencia, cuáles son sus recursos y logramos interactuar a través de la construcción de este modelo de respuesta a la violencia y había una agenda común. Construir el modelo de respuesta a la violencia, lograr interactuar entre todos y evitar también, o mejor dicho, hacer más accesible e inmediata la respuesta al usuario o a la persona sobreviviente de violencia. Así que ese fue el encuentro común, esa fue la identificación de sinergias y ese fue el primer paso. Estamos dando los primeros pasos, así que creo que hay un buen reto que tiene la ciudad, pero tiene políticas públicas que le dan un fundamento, tiene el instrumento per se, el modelo de respuesta a la violencia, y eso permite que pueda continuar la sinergia y fortalecerse. Gracias. Lilian? Sorry. Thank you very much. I think for us as an institution, our strategy has been to collaborate with the state-led institutions and agencies. And through that collaboration, we are able to we know that we only complement the role of government. So we identify the gaps and see how we can together work on filling those gaps. We are also aware that we can only do this in piecemeal because, budget constraints and so on are at the core of what we, inform a lot of the decisions that are made. So what we do is take baby steps. That's what we have done as an institution. And then we will later work towards institutionalizing these processes. So for us, it has been collaboration. I think the tension, I can say, is around the budget allocation for the state to recognize the role that the CJAs play and allocate an adequate budget that is commensurate to the effort or to the level of effort that they have put into this work. But at the core of what we do, we collaborate. We have various MOUs, and I suppose it's what has led to a lot of the successes that we have as an institution. Thank you. And thank you. And I think in Somalia, ADR centers had made a lot of progress, and also we are well integrated and engaged at the community level, and that is characterized as a good level of inclusion. And educators selected from the different categories of the community include elders and minority clans, religious leaders, women, and youth may have a base introduction, operation, and awareness of the ADR centers. And that's made a lot of progress. Those have justice problems. For example, in 2021, last in any ADR centers, an impact assessment we made to them, 96% made positive respond, and the most of the users, the decision is made, they are fully satisfied. So I think we need to thank Netherlands government and IDLO for this useful service delivery we are providing to our people. Thank you. Okay, so we would love to hear your questions now. There's a microphone there which can be passed around. Let's hear from you. Thanks a lot. Thank you so much to all the panelists. A question for Madame Adrico, if I could.
You made a reference in your initial remarks to cooperation between the formal and informal justice systems. It would be really interesting to hear your insights on the incentives for people operating within the formal justice system to cooperate with those that are offering more community-based justice solutions and vice versa. So for FIDA, how do you convince people to work together to try to create a more coherent justice system that works for Ugandans? Thanks. Yes, please take. Thank you. I think what I have to say is that this has been a protracted conversation, coming from either side. It's not a success that has happened in just 1 year. It's something that has been, continuously happening. So continuously having conversations with the judiciary on the need for them to take courts to the communities, and for the courts to prepare for those instances when the courts are brought to the community. So it's a constant conversation. But I must also say that FIDA is a membership-based organization. Lawyers, all of our members are lawyers, so we have key strategic, positioning of our members in key, positions within government and within these institutions. So it does make, it does make our life a lot easier when we are having these conversations. So it's through that membership engagement, but also it has been protracted. The incentive for the community, of course, it's that the services are taken, closer to them, and that, as I already mentioned, it legitimizes the work that they do, the fact that they are, they have this recognition within the state, state platforms. So what we are now looking at doing is to institutionalize those engagements, because it's not across the whole country. It is in certain districts that we are, certain local authorities that we are working in. What we are looking to doing is to institutionalize so that it becomes an institutional collaboration. Thank you. I hope I have answered that question ably. Any other questions? Yes, please. Thank you, sir. Thank you. My question is to Ms. Umaña. You mentioned the program that was implemented named Pixels of Life. And it's interesting, and I wanted to know more about the relation that you see, or other panelists, between something as maybe think afar, like culture and justice, and how this culture helped the development of trust and institutional building of the major. Thank you. Is cultural justice or art and justice, or both? Kind of both, yeah. Okay, kind of both. Okay, good. And maybe we can also ask a question to all the panelists. I mean, how do you see the interaction between culture, art, and justice? La ciudad tiene uno o más de un ejercicio de esa naturaleza. Tan es así que hace un año construyó una política pública de arte y cultura para la inclusión social, como un elemento que puede vincular a todos los actores, no solo la institucionalidad, sino es un importante vínculo y sello entre la comunidad. Estos programas han ido dirigidos básicamente a los jóvenes, que son los que hablé del contexto difícil en el tema de los fenómenos migratorios y también del desplazamiento forzado por violencia, que generalmente viene por reclutamiento de maras y pandillas, ¿verdad? Y la falta de oportunidades y la necesidad de desarrollo. Entonces, en ese sentido, los jóvenes necesitan expresarse, necesitan pertenecer, necesitan mucho que decir, pero también se vuelve un vínculo para que generen sus medios de vida. Entonces, en ese sentido, hubo participación. Aquí lo hicimos juntos con la cooperación internacional. Fue necesaria la participación, sobre todo para ir cerrando esas brechas o ese temor o esa aprehensión hacia la institucionalidad, hacia la autoridad que representa generalmente la ciudad, la municipalidad. Entonces, sí hubo muy buenos resultados, no solo los mensajes, sino que además fue un efecto multiplicador
los jóvenes se han vuelto líderes en lo que hacen. Y estamos hablando desde baile urbano, estamos hablando desde música urbana hasta pintura, fotografía artística. Y eso, verlo en las comunidades, o sea, cuando quieren cambiar la percepción de su contexto violento, cuando quieren hablar de la necesidad de tener esperanza o de elegir por una cultura de paz, eso realmente es lo que le da a las autoridades la esperanza y la necesidad de invertir en esos espacios, porque no existe. Entonces no es justo, se vuelve inaccesible ese derecho a educarse, el derecho al arte, el derecho a la cultura, el derecho a manifestarse. Entonces ahí es donde nosotros encontramos el vínculo hacia el acceso a su derecho, a lo que debe ser justo para ellos. Básicamente esa fue la apuesta. Mamadou? Si responde un poco. Sí. Mucho. Mamadou? Ok, merci. En fait, moi je disais que souvent on disait le droit sans rendre la justice. C'est parce qu'on ne tenait pas compte de la culture des communautés sur lesquelles la justice est exercée. On ne tenait pas compte non seulement de leur culture, on dénigrait. Et cette culture est remplie de beaucoup de valeurs. Au lieu de mettre ces valeurs en avant, non, nous avons dénigré ces valeurs-là et la nouvelle génération qui est arrivée était sans repère. C'est pourquoi on assiste à une augmentation de la délinquance juvénile, de la violence. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Aujourd'hui, au Mali, nous centrons nos efforts pour un retour un peu vers nos valeurs culturelles et de paix surtout. Effectivement, quelqu'un a parlé de la culture même artistique. Aujourd'hui, c'est pourquoi dans le cadre, vous savez, le cadre de concertation créé a cette magie que ce n'est jamais limité. Chaque fois qu'on arrive à un secteur bien déterminé, on intègre les acteurs de ce secteur dans le cadre. Donc, pour qu'ils développent en fait, ce que nous avions comme culture de la paix, parce que quand nous prenons aujourd'hui notre histoire, c'est pratiquement émaillé de valeurs de la paix, de la cohésion, de vivre ensemble. Et c'est ce que nous sommes en train de perdre aujourd'hui. C'est ce qui fait aujourd'hui que la demande de la justice est de plus en plus forte. Mais je voulais quand même souligner également que nous avons également essayé, on a intégré dans notre droit et que les personnes choisies parmi les communautés viennent s'ajouter aux juges pour trancher les litiges. Même en matière pénale, la cour d'assises dont on a parlé, c'est-à-dire la cour qui punit les criminels, mais il y a plus de juges non professionnels que de juges professionnels. Et les juges non professionnels sont des personnes tirées de la communauté, de la communauté des civils pour qu'ils viennent s'adjoindre. Et ils ont voix délibérative. Ça veut dire que si leur voix prime sur les voix des magistrats professionnels, ça passe. Donc nous essayons d'intégrer comme ça, c'est-à-dire que nos valeurs culturelles, à faire accompagner les juges par ces valeurs culturelles que de se cramponner sur cette législation formelle que nous avons appris dans les écoles. Donc, c'est cela que je peux ajouter. Merci. Lilian? Thank you. I think I already alluded to this in my communication, that we've amplified the progressive cultural norms, and that what we have done is engendered the cultural leaders' processes so that they can speak to the same values as we speak to. And what we are also helping them to do is to document, write comprehensive reports. Where we see this going is to see how to engage the judiciary so that there can be more reference to these processes. I know that is going to cause some tension there, but I think, as I already mentioned, that if we can have some of these processes codified, then it would be easy for the judiciary to refer to them. So the intersection between the two is very much alive. It's a lived reality, but I think it's something that we are navigating
And I believe that at the next convening, perhaps we'll be sharing, a better success story around this collaboration. Thank you. Ahmed, yeah. And thank you. And really, and if I can answer to informal justice and formal justice collaboration relations, and I think we have a positive collaboration with the formal justice and informal justice system, because we early engage the formal justice system, and we explain to them that the informal justice system are complementing with the formal courts, and also reducing the caseload. That's why, and we have a good collaboration, and usually we have shared referral cases to and from. Also, there is regularly coordination. A meeting is discuss any arising issues later about the collaboration. So, and most of the communities, and they have seen the service we are delivering, and they prefer the courts. So that's why we are going to create a relationship, positive relationship between those. Thank you. Yes, sir. Yes, and then. Okay, we have 3 more questions. So here, madam at the back, and then here in the middle. Thank you so much. Maybe what we should do is take a couple of questions, 3 questions altogether, and then allow the panelists to respond to all 3 of them. Yes, so I will ask you to be focused on your questions if possible. Thank you so much. Thank you. Je ne sais pas si c'est une question que je vais poser, mais un petit commentaire, une petite contribution. Diawara, merci beaucoup pour ton intervention. Peut-être que tu ne te rappelles pas de moi, on va parler plus tard. Okay. Je voudrais vraiment féliciter Diawara pour ce qu'il a mis comme focus par rapport à l'approche qui a été faite pour les cadres de concertation et cette tendance que ça a donné à faire en sorte que des litiges sont maintenant traités beaucoup plus par les légitimités coutumières. Et ça, c'est fondamental. Mais au Niger, on a cette approche peut-être un peu qui date de longtemps. L'approche nigérienne n'est pas seulement basée sur la légitimité, mais également sur la légalité. Parce qu'au Niger, au-delà de la légitimité de ces chefs coutumiers et chefs religieux, la loi leur a donné des attributions par rapport à la gestion des conflits, à la résolution non violente des conflits, notamment en leur permettant de faire de la médiation et de la conciliation sur des aspects de litige en lien avec les matrimoniales et en lien avec la gestion du foncier rural. Et donc, depuis longtemps, en tout cas, ces aspects donnent des résultats importants au Niger. Et je sais que je n'ai pas beaucoup de temps. Je sais que ça permet à faire un tamis au niveau des juridictions. Les juridictions nigériennes ne reçoivent que les conflits, les litiges les plus cruciaux. Déjà, les légitimités, à la base, ont traité ces litiges-là. Récemment, une étude de IDLO a démontré que 30% des litiges au Niger vont chez les légitimités avant toute approche judiciaire. Et ils sont résolus à ce niveau-là à plus de 80-90% avant que ça ne vienne au niveau des juridictions. Donc, je voulais partager un peu rapidement cette expérience-là. Merci beaucoup. Merci. Madame. Thank you very much. I was wondering if any of you have had experience with the legislative branch, the legal framework to support the integration between the formal and informal, because I've heard people talk about the judiciary, but if it's anything like the country I'm coming from, Nigeria, there's the legislative role. If we really want to legitimize that integration, I was just wondering if any of you have started working on that or has succeeded in having that framework established. Thank you. Yeah. Whether any legislative amendments have been required in order to enable this laws intersection. To integrate the informal with the formal. Otherwise, the resolutions are not sustainable in most systems. I was just wondering if there's any experience to that effect. Thank you so much. And we're going to take the last question, and then we'll allow the panelists to answer all questions together. Si hay algún cambio legislativo que haga falta para cambiarse. Merci beaucoup pour la parole. Je voudrais tout d'abord remercier les 4 panélistes pour leur bel exposé. Et ensuite, je constate avec beaucoup de plaisir que le genre a été respecté au niveau des
des 4 panélistes. Alors, j'avais quelques questions pour M. Diawara. Tantôt, vous avez parlé des cadres de concertation de la chaîne pénale au Mali. Alors, je voudrais savoir comment ces cadres de concertation permettent de rapprocher la justice des communautés. C'est ma première question. Deuxième question, quel est l'apport des organisations de la société civile et des légitimités traditionnelles au sein de ces cadres de concertation? Troisième question aussi, c'est de savoir comment ces cadres de concertation prennent en charge les intérêts des personnes vulnérables, à savoir les femmes et les filles. Dernière question, c'est de vous demander si vous avez des histoires de succès qui ont été engrangées par ces cadres de concertation de la chaîne pénale. Merci. Okay, so we have then specific questions for Mamadou, and then we have a common question in terms of whether there were legislative changes that were introduced in order to enable these innovative methods of justice to work. So, Mamadou? Merci. Merci, madame. Et elle a touché du doigt la plaie, la faiblesse de cette organisation que nous entrons au Mali. Et c'est vrai, le cadre de concertation est venu avec IDLO. IDLO a une convention avec l'État du Mali. Mais en fait, toutes ces décisions que nous sortons, que nous sommes en train d'expérimenter, pour la pérenniser, il faut l'institutionnaliser. Et aujourd'hui, je crois que les plaidoyers aujourd'hui vont dans ce sens. C'est-à-dire que de créer des lois maintenant pour la pérenniser. Et le ministère de la Justice a demandé en ce moment aux partenaires néerlandais et à IDLO, au lieu de s'arrêter seulement à quelques régions du Mali, nous avons plus d'une dizaine de régions, et il n'y a que dans 3-4 localités. On a dit non, il faut le généraliser partout, parce que si on devrait en faire demain des textes, ça doit s'appliquer pour tout le monde, pour tous les citoyens. Je crois que c'est ce projet qui est en cours de le généraliser à toutes les régions, à toutes les juridictions. Donc peut-être que nous sommes dans le processus. Mais pour le moment, il n'y a pas de texte pour ça. Mais j'ai parlé du cas de Cadi, où on vient devant le juge pour homologuer les décisions prises. Et ça donne un caractère de force exécutoire aux décisions. Donc, sinon, à part ça, et j'ai parlé également des assesseurs qui viennent, ça c'est formalisé, ça c'est légal. Ils viennent pour s'ajouter aux juges professionnels pour prendre des décisions. Et ces décisions sont applicables dès lors qu'elles sont exécutoires. Mais la plaie, comme vous l'avez dit, il faut institutionnaliser avec des textes. Maintenant, nous sommes sur le processus. Maintenant, concernant les questions, vous avez posé plusieurs questions. Malheureusement, je n'ai pas de bic pour noter. Mais si vous vous rappelez le début seulement, là, je traite. La première question, c'était... Comment ces cadres de concertation de la chaîne pénale rapprochent bien la justice au justiciable. Ça, c'est une très bonne question. Vous savez, c'est l'un des constats que nous avons fait. Nous avons dressé d'abord un tableau noir de la justice chez nous. L'un des constats, c'est que la justice était presque inaccessible aux justiciables. Surtout dans les zones de conflit que je viens de dire, où les juges même ont déserté leur juridiction. Donc, le cadre de concertation, qu'est-ce qu'il a fait? En intégrant d'abord ces communautés-là au cadre, nous sommes parvenus d'abord de la méfiance à créer la confiance. Et je vous avoue que ces juridictions même qui se sont déplacées, il y a des juridictions qui sont déplacées de leur fief, de leur ressort, pour venir dans les villes un peu sécurisées. Et le cadre a permis à ce que ces justiciables se déplacent pour venir. Même pour leur procès, souvent,
même le déplacement des témoins était pris en charge par les acteurs de la chaîne pénale. En tout cas, parce que le cadre nous cherchait des partenaires financiers également qui prenaient tout ça en charge. Ça, c'est un. Deux, c'était les pratiques au niveau des juridictions. Pratiquement, ces pratiques-là que nous avons trouvées, c'est-à-dire excluaient les justiciables. Avec la lourdeur des procédures, la longueur des procédures, les justiciables se cherchaient. Mais le cadre a si bien travaillé qu'on a formé pratiquement une communauté, c'est-à-dire un contrôle citoyen autour des activités judiciaires. Contrôle citoyen. Ce qui fait que quand les dossiers sont introduits, ce contrôle citoyen, c'est-à-dire c'est des personnes issues des organisations de la société civile qui s'organisent pour contrôler le processus. Ça a fait baisser non seulement le taux de détention, le dépassement des taux de délai de garde à vue ont presque disparu dans ces zones. Ont presque disparu, alors que c'était le quotidien. C'est-à-dire c'était 48 heures et prorogeable à 24 heures, donc 72 heures, mais les gens pouvaient rester en garde à vue durant 10 jours, 15 jours. Mais ça a presque disparu. Les détentions aussi prolongées, quelqu'un l'a dit, en matière criminelle chez nous, c'est 3 ans, mais les gens étaient en détention durant 7 ans, sans être jugés. C'est-à-dire le droit à avoir une décision, c'est-à-dire dans un délai raisonnable, et cette communauté, c'est-à-dire que cette chaîne pénale a joué là-dessus, puisque la chaîne pénale intègre également les magistrats. Alors là, chaque fois que nous constatons, on faisait voir qu'il y avait diligence. Donc voilà, ça c'était pour cette première question. La deuxième question, c'était de savoir quel est l'apport des OSC et des légitimités traditionnelles au sein de ces cadres de concertation. Je pense que vous avez tout. Je crois que je viens de répondre à cela. Oui. Voilà. Troisième question. Comment ces cadres de concertation prennent en charge les intérêts des personnes vulnérables? Ah oui, les intérêts des personnes vulnérables. Ça, c'est très important. D'ailleurs, c'est avec le cadre de concertation qu'on a réveillé un peu la justice sur la situation des personnes vulnérables, telles que les enfants, les femmes. Parce qu'aujourd'hui, le cadre de concertation, dans les régions auxquelles ça fonctionne, c'est la société civile qui a demandé de former les magistrats, les officiers de police judiciaire sur les violences basées sur le genre. Parce que l'accueil des victimes n'était pas du tout bon chez nous. Une victime de viol, elle vient s'adresser au policier ou au procureur. On lui dit, mais qu'est-ce qui a fait que tu t'es retrouvé entre les mains de ce garçon là-bas? C'est-à-dire, on la victimise davantage, on l'accuse. Et les gens ne venaient pas. Ils sont humiliés plusieurs fois. Mais cela s'est amélioré aujourd'hui. On a même demandé de renforcer, au niveau des acteurs de la chaîne pénale, le personnel féminin. Le personnel féminin. À la police, aujourd'hui, on a renforcé les unités de police judiciaire, le personnel féminin. C'est à la justice que ça tarde, parce que cela se comprend. Le cadre est dans des zones de conflit. Et généralement, franchement, les magistrats, dames, vont rarement dans les zones de conflit. Mamadou, désolé, voilà. Mais les autres vont pas. Oui. Merci. Je crois que c'est pour le temps. Merci. Oui. Lilian. Respecto del cambio legislativo, la pregunta que hacían atrás fue más crear el instrumento para promover la participación comunitaria. No es que estaban en la ilegalidad, sino que de hecho estaban en la mejor condición. Era respaldar la participación comunitaria, era crear las condiciones para que eso se pudiera dar. Porque la comunidad está comprometida, está organizada, los grupos están organizados, están empoderados y quieren participar formalmente. Entonces, estaban las condiciones óptimas y había una aspiración común, tanto para la autoridad local como para todos los actores, sobre todo la comunidad, la participación. Entonces, en base a esos factores que estaban en el campo, que estaban en el terreno, estaba la oportunidad de crear estos instrumentos jurídicos diseñados para largo plazo que les entregaran a ellos las condiciones
y delegaran competencias en los demás actores para poder transformar las comunidades. Y es ahí donde parte de la cooperación internacional, como IDLO, el gobierno local, organizaciones no gubernamentales, la comunidad y con su participación fuerte y empoderada que se logró construir varios instrumentos que son los que les hablé antes. Creo que al final es pasar desde esa iniciativa comunitaria, desde esa iniciativa y la necesidad de la misma ciudad de organizarse, y eso a través de eso crear los instrumentos jurídicos que permiten mejorar las condiciones y sobre todo definir las competencias, ¿verdad? Y ahí fue donde se crean las políticas, los mecanismos, el modelo de respuesta a la violencia y los demás instrumentos que se han seguido construyendo. Creo que eso estaría bien, no sé si queda clara la pregunta. Liliana? Thank you. Part of the community justice actors that I mentioned is a creation of statute. The local councils are, creation of statute, so they have a law that regulates them. But the other aspects of the other actors is not regulated. There is no law back home in Uganda. There's just an ongoing effort to have a national-led legal aid law that is, we are still lobbying around that, and we know that part of what we are talking about is supposed to appear in that law. But I suppose for me the parting question is, how much of this do we want to regulate? And if in regulating, we won't be destroying that is actually working for the communities without undue, processes and so on. I don't have the answers right now, but I'll give my neighbor so he can respond. Thank you. Thank you so much. And as I mentioned in my presentation, ADR Center is regulated by standard operating procedures developed by the Minister of Justice. And when we were developing that SOB's judiciary, they have a part. We have a consultation with them. They are review, and that SOBs is regulated by the case management, case referral, GBV, and the scope of the ADR centers. As you know, ADR centers, they have an area of jurisdiction if the case is only civil case. So if it is a criminal case, it should be referred into the former courts. And also there is Somali procedure civil law, which gives a space to the ADR centers as soon as this decision is violated or against to the national laws and human rights standards. So, and also there is a policies which we have developed and approved by the cabinet, which may have focus on the area ADR centers can work only. So this is where we are going to regulate. And in the recent, in the short run, we are thinking about to create a formal agreement framework between formal and informal justice, which will guide the collaboration and the referral, and also general matters related about the cases they have, both of them. When it comes to the civil society organization, is contribution with the ADR centers, and we have organized periodically community meeting representing from the targeted districts communities, and we ask her about to give us or provide us how we work and the feedback they have from us. So this is why we have get information in case if there's a problem there. Thank you. Well, we're going to wrap up the session here, and if I can finish, I think it has been a fascinating discussion, and it's interesting because justice at its inception was a community matter, created within the community for the community, solving the problems of the community.
And when justice was formalized, there was a healthy and unhealthy side. We got gains such as due process of law, rights of person through the judicial process, principle of legality. There was an unhealthy side of normativization, which is what Mamadou referred as the level of exclusion of a number of factors and the substitution of those factors for others, the registrar, the judge, the prosecutor, and the expulsion of perhaps the individuals and the communities. So the discussion here has been, how do we bring justice back to the community without losing those gains, without maintaining what has to be maintained and changing what has to be changed? And we have some great ideas here. We got from Ahmed the idea that, well, we can introduce these new changes while keeping an eye on human rights standards and making sure that there is due consistency. Lilian was explaining to us how certain customary norms that they found were inherently discriminatory against women and girls, so they had to be changed. There couldn't be a return to that customary framework. That requires some adjustment. So that's one question. How do we do that? The second question is, how do we have impact? And here, Lilian gave us some wonderful examples of resorting to art, culture, to other type of vehicles to produce change in real time, to bring that impact that we're looking for. So lots of things to take home with us and lots of things to think about. Thank you so much for being here, for sharing this session with us, and thank you so much for these great speakers, and I hope you enjoy the session as much as I did. Thank you.